Okay, solution numerical examples are: first one, given the solubility product Pb3PO4 whole twice, that lead phosphate, is given 1.5 10 to the power minus 32. Determine the solubility in gram per liter. Okay, so given the solubility product is what? KSP. Okay, KSP is denoted by KSP. Or Pb3PO4 whole twice, that is the lead phosphate, is given the value 1.5 10 to the power minus 32. এবার আমাকে কি বলছে? ডিটারমাইন দ্য সলিবিলিটি ইন গ্রাম পার লিটার। সলিবিলিটি ডিটারমাইন করতে বলছে ইন গ্রাম পার লিটার। দ্য ইউনিট ইজ স্পেসিফাইড। ওকে, so first one, solubility of product of Pb3PO4 whole twice is given 1.5 10 to the power minus 32. Okay, that should be given in the question, no doubt. Next, always remember Pb3PO4 whole twice is a one type of salt, that is, as per example, this is the ionic compound, and that should be dissociate, that should be maintain equilibrium to their ions. Okay, so যখনই ions তৈরি করবে কি তৈরি হবে? 3Pb2 plus 2PO4 3 minus. ওকে, এই corresponding ions তৈরি হবে। তো এবার আমার solubility product, if X is the solubility of the Pb3PO4 whole twice, so then we can term as KSP is equal to what? That is, there should be is given 3Pb2 plus, right? That's why we can use 3 as a coefficient, and X is the solubility coefficient into solubility to the power, okay, 3x এরকম হয়, that is PO4 3 minus. Okay, এটা হবে Pb2 plus and PO4 3 minus. এই চার্জ কত? 3 minus, এই চার্জ কত? 2 plus, এরকম করে ধরা হয়। ঠিক আছে, সেই জন্য আমার ইউজ হয়েছে দ্যাট ইজ মাস্ট বি 3x কোফিশিয়েন্ট ফর Pb2 প্লাস অ্যান্ড টু দি পাওয়ার কিউব হচ্ছে, হ্যাঁ, আর 2x টু দি পাওয়ার স্কোয়ার হচ্ছে। ওকে, সো উই গেট ওভারঅল 108 x টু দি পাওয়ার 5, বিকজ উই নো যখনই কোনো পাওয়ারে এরকম থাকে, যখন মাল্টিপ্লাই থাকে, তখন পাওয়ারে কি হয়? অ্যাডিশন হয়। সো উই গেট x টু দি পাওয়ার 5। ওকে, এবার x ইকুয়াল টু কী হবে? রুট KSP বাই 108, রুট মানে কি এইটা, ঠিক আছে, 5 টাইমস রুট। ওকে, সো উই ক্যান ডিরাইভ দিস ওয়ে অলসো। ওকে, তো সেখান থেকে আমরা পাই x ইকাল টু 1.692 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 মোলস পার লিটার। ওকে, এটা মোলস পার লিটারে আছে, কিন্তু আমার চেয়েছে কি? গ্রাম পার লিটার। ওকে, আমাকে গ্রাম পার লিটারে কনভার্ট করতে হবে। কীভাবে কনভার্ট করবো? মলিকিউলার ওয়েট দিয়ে গুণ করব, তবে না আমি পাবো গ্রাম পার লিটার। ওকে, সো x ইকাল টু ডিটারমাইন 1.692 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 মোলস পার লিটার। যদি মোলস পার লিটারে বলতো তাহলে এটাই হতো অ্যান্সার। ওকে, যেহেতু গ্রাম পার লিটার বলছে সেই জন্য আমাকে মোলার মাস জানতে হবে। মোলার মাস অফ Pb3PO4 whole twice ইজ 811। এবার মাল্টিপ্লাই করবো, তা আমি পাবো ওভারঅল 1.37 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 4 গ্রাম পার লিটার। ওকে, এবার সলিবিলিটি প্রোডাক্ট মিনস KSP SR2CO4। SR2CO4 এটা আবার কোথা থেকে আসলো? এটা ভুল লিখছে, হ্যাঁ, এক মিনিট, এটা কত নাম্বার? 3 নাম্বার। সলিবিলিটি ইন গ্রাম পার লিটার, তো এটাই তো হয়ে গেল। আমাকে কি বলছে? সলিবিলিটি বলছে, তো KSP, এটা আমি জানি না এটা কি। সলিবিলিটি প্রোডাক্ট KSP,
ওকে, এটা এটা এরকম হবে না, এটা কেটে দাও, এটা ভুল হয়েছে। SR C2O4 বলে তো এখানে কিছুই নেই, এখানে হবে KSP PB3 PO4 হোল টুয়াইস ইকুয়াল টু কী হবে, এই দুটোর কনসেন্ট্রেশন দ্যাট ইজ মাস্ট বি 108। এক্সের ভ্যালু বসিয়ে দিবে, যেটা গ্রাম পার লিটারে আমি বের হয়েছে সেটা ক্যালকুলেট করে যেটা আসবে সেটাই হবে অ্যান্সার। ওকে, এটা ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, বইয়ে যেটা আছে এটা ভুল, কারণ SR C2O4 বলে এখানে কিছু লেখা নেই। তো এটা আমি ডিটারমাইন করবো কেন, এখানে ডিটারমাইন করতে বলছে PB3 PO4 হোল টুয়াইস, তাই তো। তো এটা কী করে হয়, তাহলে solubility product of PB3 PO4 হোল টুয়াইস বলতে ইকুয়াল টু হবে 108 x⁵ এই এক্সের ভ্যালু যেটা বের হয়েছে দ্যাট ইজ গ্রাম পার লিটারে যেটা বের হয়েছে সেটা পুট করবে, তাহলেই হবে অ্যান্সার। ওকে, গ্রাম পার লিটারে যেটা বের হয়েছে সেটা যদি পুট করো তাহলেই পাবে অ্যান্সার, বুঝে গেল? ওকে, নেক্সট ওয়ান, calculate the pH at the equivalence point of the titration between between 0.1 molar, okay, 0.1 molar, এটা 2 নম্বর বলছে না, হ্যাঁ, 0.1 molar acetic acid 25 ml with 0.05 molar NaOH, and where given Ka acetic acid equal to 1.8 10 to the power minus 5. Okay, so calculate the pH at the equivalence point of the titration between 0.1 between a পরের জায়গাটা মিসিং আছে, যেটা হবে 0.1 molar acetic acid, that should be 25 ml. Okay, 0.1 molar acetic acid 25 ml with 0.05 molar NaOH, and Ka acetic acid is given 1.8 10 to the power minus 5. ওকে, তা আমাকে বার করতে বলছে পিএইচ। পিএইচ মানে কি, লগারিদম মাইনাস লগারিদম অফ concentration of H plus is termed as pH. Okay, we have already seen that even though when acetic acid is titrated with NaOH, the reaction does not go to completion but instead reaches equilibrium. যেহেতু অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ নট এ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট, স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট মানে যে যারা ফুললি ডিসোসিয়েটেড ইন্টু আয়ন্সে কনভার্ট হবে, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমাদের পরিচিত সেটা হলো NaCl, এটা খুব ফুললি ডিসোসিয়েট হয়ে Na প্লাস অ্যান্ড Cl মাইনাস হবে, এখানে কোনো রকম ইকুইলিব্রিয়াম হওয়ার চান্সই নেই। কিন্তু অ্যাজ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ দ্য উইক ইলেকট্রোলাইটস, দ্যাটস ওয়াই ও যতই রিয়াকশান করুক না কেন ও কমপ্লিশনে যায় না, ও কিসে যায়, ইকুইলিব্রিয়ামে যায়। ওকে, উই ক্যান অ্যাজুম দ্যাট দ্য রিয়াকশন ইজ কমপ্লিট, আমি এখন অ্যাজামশন ধরতে পারি যেহেতু আমরা নিউমেরিক্যাল সলভ করছি, সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যাজামশন দ্যাট ইজ দ্য রিয়াকশন উইল বি complete and then get hydrolyzed, because this assumption will help us to solve the problem easily and it does not affect our answer. Okay, so experimentally যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়, অ্যাসিটিক অ্যাসিড is the weak electrolyte, that's why they are not fully dissociated, they are partially dissociated. So when they titrated against NaOH, they actually does not complete, they are actually produce a equilibrium. Okay, but for numerical solve, for easy to solve the question, so we have to use the assumption that there is somehow completions take place, and the answer can be find out by this using assumption, and the answer is does not affect. Okay, so first one, concentration of H plus equal to U/Ku into Ka by C. First of all, we would calculate the concentration of the salt, that is sodium acetate. When sodium that is must be acetic acid, when react with NaOH, it must be produced sodium acetate. Okay, sodium acetate. If we use the gap, their value is somehow এরকম হয়, এরকম টাইপের, দাঁড়া এক
মিনিট একটু মনে করতে দাও। এরকম প্রথমে এরকম 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 হবে, ঠিক আছে, এরকম টাইপের হয়। 1 মিনিট। প্রথমে এই জায়গাটায় হয় কমন আয়ন এফেক্ট, ওর জন্য ডিক্রিজ করে। তারপরে হবে সোডিয়াম অ্যাসিটেট তৈরি হবে, তারপরে NaOH এরকম। আমি এটা একটু দেখে বলবো, যাই হোক। তো এখানে সোডিয়াম অ্যাসিটেট তৈরি হয়। এবার ফর রিচিং ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট, যখন ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে চলে যাবে সেটা থেকে আমি এটা লিখতে পারি, যেমন আমরা টাইট্রেশন সবসময় লিখতাম কি স্ট্রেংথ দিয়ে লিখতাম না একটা ফর্মুলা, সেরকমই আমি এখানে ইউজ করবো N1V1 = N2V2। ওকে, সো দেয়ার শুড বি N1 ইজ গিভেন 0.1, যেটা আমি আগে বলছিলাম যে 0.1 মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ গিভেন। So 0.1 and volume with respect to 0.1 molar acetic acid, 0.1 molar acetic acid আছে কতটা 25 ml, right? So 0.1 into 25 equal to 0.05, because 0.05 মোলারটা আমাকে বার করতে হবে, that's why 0.05 into V2, so V2 will be 50 ml. Okay, so 0.1 molar is given 25 ml, so we can say 0.1 into 25 N1V1 equal to N2V2 equal to 0.05 into V2. So V2 equal to 50 ml. Now therefore concentration of sodium acetate is 0.1 into 25 by 75 is equal to 0.1 by 3. 0.1 is N1, 25 is V1, and by 75, okay, we get overall 0.1 by 3. Okay, now we can take concentration of H plus, that is equal to root over 10 to the power minus 14 into 1.8 10 to the power minus 5 by 0.1 by 3. Okay, is given, that is Ka acetic acid 1.8 10 to the power minus 5, that should be written 10 to the power minus 14, that is Kw. Okay, and Ka acetic acid is given, that is 1.8 10 to the power minus 5, and concentration of sodium acetate is given, that is 0.1 by 3. So we get overall the value, that is concentration of H plus, that is 2.32 10 to the power minus 5. Okay, okay, so pH equal to minus log of concentration of H plus, so we can say minus log of 2.32 10 to the power minus 5, so we get 8.63. So what is the main thing? That is first one, concentration of H plus equal to root over Kw into Ka by C. C is the concentration. So equivalence point N1V1 equal to N2V2, that is 0.1 acetic acid is present 25 ml. So 0.1 into 25 equal to 0.05 into V2, that is V2 equal to 50 ml. Okay. Okay. And concentration of sodium acetate, we can say 0.1 into 25. Okay, and by 75 sodium acetate, that is must be, I think this is 50 and 25, that should be added. Okay, 50 ml, that is at first chilo equivalence point e, and তার সঙ্গে 25 হলো অ্যাড হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি পাবো 75. Okay, so 0.1 by 3, that should be find out. So concentration of H plus, that is root over Kw into Ka by C, concentration. So Kw value 10 to the power minus 14, K value is given, that is 1.8 10 to the power minus 5 by 0.1 by 3, which I determine. Then we can say that the concentration of H plus is nothing but 2.32 10 to the power minus 5. So pH equal to minus logarithm of negative logarithm of concentration of H plus, so we can term it as minus log 2.32 10 to the power minus 5, so we get pH equal to 8.63. Okay, next one, next question, find the concentration of H plus HCO3 minus HCO3 minus CO3 2 minus in a 0.01 molar solution of carbonic acid. If the pH of this 4.18 K H2CO3, that is 4.45 10 to the power minus 7, and K2 4.69 10 to the power minus 11, that is find the concentration of, আমাকে কি বার করতে বলছে, find the concentration of H plus HCO3 minus and CO3 2 minus. Okay, in a কোথায় 0.01 molar solution of carbonic acid of the pH of this
যেখানে 4.18 Ka of H2CO3 equal to, that is কি হবে, pH of this is 4.18 and Ka1 H2CO3 is given, that is 4.45 10 to the power minus 7, and Ka2 is given, that is 4.69 10 to the power minus 11. First one, pH equal to minus log of H plus, right? So pH is given, that is 4.18. In the question, pH is given, that is 4.18. So we put it, that is 4.18 equal to minus log of H plus. So H plus concentration is equal to 6.61 10 to the power minus 5. So this is one the answer. Okay, আমাকে সবার আগে কি চেয়েছে, concentration of H plus, that should be determined. কিভাবে, pH is given 4.18 and pH equal to minus log of concentration of H plus. So we can say that is 4.18 equal to minus log of concentration of H plus. So concentration of H plus equal to 6.6 10 to the power minus 5. Okay, next we have to determine, that is concentration of HCO3 minus. কিভাবে, H2CO3, this is also produce equilibrium because carbonic acid, that should be produce H plus and HCO3 minus. So their equilibrium constant, that is Ka, or dissociation constant, that is must be H plus, that is concentration of HCO3 minus by concentration of H2CO3. এটা হলো Ka, এখানে dissociation constant বলতে পারো, বা এটা ionization constant বলতে পারো। সেটার মধ্যে obviously product concentration by reactant concentration. Okay, so product concentration, that should be in that case, that is H plus into concentration of HCO3 minus by concentration of H2CO3. Okay, so Ka1 is given, that is 4. H2CO3 Ka1, that should be given, that is 4.45 10 to the power minus 7. Concentration of H plus we determine first case, that is 6.61 10 to the power minus 5 into concentration of HCO3 minus, and H2CO3, that should be given here, that is must be 0.01 molar is given. So that should be, we use this 0.01. So we overall calculate, we get, that is concentration of HCO3 minus equal to 6.73 10 to the power minus 5. Okay, so কিভাবে বের করলাম, that is H2CO3 equilibrium হচ্ছে H plus HCO3 minus. So এখান থেকে Ka1 equal to concentration of H plus into concentration of HCO3 minus by concentration of H2CO3. এবার এখানে দেখো, এখানে Ka H2CO3 দেওয়া আছে 4.45 10 to the power minus 7, that should be put it equal to H plus concentration আমরা একটু আগেই বের করলাম, that is 6.61 10 to the power minus 5 into concentration of HCO3 minus by 0.01 is given in the question. Okay, so we get overall HCO3 minus equal to 6.73 into 10 to the power minus 5. Okay, last question হলো concentration কিসের, CO3 2 minus. এবার HCO3 minus এ ইকুইলিব্রিয়াম যাবে, সেটা কি তৈরি করবে, H plus plus CO3 2 minus কার্বনেট। সো Ka2 ইকুয়াল টু কি হবে, H plus CO3 minus by HCO3 minus. ওকে, একই রকম H plus CO3 minus by CO3 2 minus, CO3 minus না, এটা 2 minus হবে। ওকে, by HCO3 minus. So Ka2 also given, that is 4.69 10 to the power minus 11, that should be put in 4.69 10 to the power minus 11 equal to concentration of H plus I determine first, that is 6.61 10 to the power minus 5 into CO3 minus by HCO3 minus also determine, that is 6.67 10 to the power minus 5. So we get overall CO3 2 minus, this is also 2. Okay, that is 4.8 10 to the power minus 11. Okay, so by this way we can determine concentration of H plus 6.61 10 to the power minus 5, concentration of HCO3 minus 6.67 10 to the power 6.73 10 to the power minus 5, and last one CO3 2 minus, that is 4.8 10 to the power minus 11. By this way concentration of H plus HCO3 minus CO3 2 minus are determined respectively. সো এটার মধ্যে মেন ফান্ডামেন্টাল থিংস কি, যে যেহেতু পিএস দেওয়া আছে, সবচেয়ে সোজা হলো আমার H প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা বের করা। যেহেতু H প্লাস কনসেন্ট্রেশন বের করার ক্ষেত্রে আমার পিএস ছাড়া কিছুই লাগে না, তো আমি প্রথমে ইজি থেকে ডিফিকাল্টে যাব। ওকে, নেক্সট আমার দুটো অপশান আছে, H2CO3 অ্যান্ড HCO3 মাইনাস আর CO3 2 মাইনাস। এবার মনে রাখতে হবে HCO3 মাইনাসের ক্ষেত্রে আমার কখনোই অন্য কোনো কিছু কনসেন্ট্রেশন লাগে না, শুধুমাত্র H প্লাসের কনসেন্ট্রেশন লাগবে। H প্লাসের কনসেন্ট্রেশন তো আমরা বের করে নিয়েছি,
ঠিক আছে, কিন্তু CO3 টু মাইনাসের ক্ষেত্রে আমার HCO3 মাইনাসের কনসিডারেশন লাগবে, কিন্তু HCO3 মাইনাসের কনসিডারেশন তো আমি বার করিনি, তো আমাকে প্রথমে HCO3 মাইনাসের কনসিডারেশন বের করতে হবে, তারপরে আমি CO3 টু মাইনাসের কনসিডারেশন বের করব। ওকে, কারণ HCO3 টু মাইনাসের কনসিডারেশনের ভ্যালুটা যদি না পুট করি, CO3 টু মাইনাসের ভ্যালু আমরা পাবো না। তো সেই জন্য আমাকে কী হবে, ফার্স্ট H প্লাস কনসিডারেশন বার করবো, যেহেতু এর ক্ষেত্রে আমাকে PH ছাড়া কিছুই লাগে না, সবচেয়ে ইজি। তারপরে আমাকে HCO3 মাইনাস বের করবো, যেহেতু এখানে H প্লাস কনসিডারেশন লাগে, কিন্তু CO3 টু মাইনাসের কনসিডারেশন লাগে না। তারপরে CO3 টু মাইনাস বের করবো, কারণ এক্ষেত্রে H প্লাস আর HCO3 মাইনাস দুটোই লাগে। ওকে, last one, calculate the solubility of MnS. Okay, in pure water, assume hydrolysis of H2 minus ion. Ksp is given 2.5 10 to the power minus 10. Ka and Ka2 of H2S are given, that is 1 into 10 to the power minus 7, 1 into 10 to the power minus 14 respectively. So আমাকে বার করতে বলছে solubility of MnS in pure water. Okay, next বলছে Ksp is given, that is 2.5 10 to the power minus 10 Ka, সরি এটুকু কে না, ঠিক আছে, 10 টু পাওয়ার মাইনাস 10। এবার Ka ভ্যালু হলো এটা, যেহেতু রেসপেক্টিভ দেওয়া আছে, অ্যান্ড K2 ভ্যালু হলো এটা। ওকে, এবার আমি প্রসিড করছি। মোলার সলিবিলিটি অফ MnS। MnS কি হচ্ছে, Mn সলিড ইকুইলিব্রিয়াম করছে Mn2 প্লাস S2 মাইনাস, Mn2 প্লাস অ্যান্ড S2 মাইনাসের সঙ্গে কি হচ্ছে, ইকুইলিব্রিয়াম তৈরি করছে, হলো এক। এবার S2 মাইনাস H2 এর সঙ্গে রিয়াকশান করলে HS মাইনাস প্লাস OH মাইনাস তৈরি করে, S2 minus plus H2O, that should be equilibrium, produce SH minus and plus OH minus. So in that way, KH dash equal to KW by Ka2, that is KW is given 1 into 10 to the power minus 14, K2 is given, that is 1 into 10 to the power minus 14 equal to 1. KW is, we know actually, 1 10 to the power minus 14 is not given in the question. We have to memorize KW. KW always 1 into 10 to the power minus 14. Okay, that's why we get, that is pH 7 at neutral water. Okay, then Ka2 is given, this is Ka2, 1 into 10 to the power minus 14, that should put it, we get 1. Then HS minus plus H2O, that should be equivalent, it must be produce H2S plus OH minus. KH dash equal to KW by Ka1, that is KW is, we know, and by K1 is given in that question, that is 1 10 to the power minus 7. Okay, so K dash H is much greater than K double dash H. Okay, because this is 10 to the power minus 7 and this is 1, obviously 1 is greater than 10 to the power minus 7. Okay, 1 is greater than 10 to the power minus 7. Okay, so that's why second যেটা হয়েছে সেটা আমার কিন্তু লেসার হবে। ওকে, সো বাই দিস ওয়ে উই ক্যান অলসো সে দ্যাট ইজ X equal to consideration of Mn2 plus, consideration of HS minus and consideration of OH minus. ওকে, সো KH dash equal to কি হবে, HS minus, এখান থেকে দেখো KH dash, এটা যদি হয় এক্ষেত্রে এইটার কনসিডারেশন বাই এটার কনসিডারেশন হবে, প্রোডাক্ট বাই রিয়াক্টেন্ট হবে, সো উই গেট HS minus into OH minus by S2 minus. ওকে, যেহেতু আমার প্রোডাক্ট কনসিডারেশনটা আগে হবে, এটা হবে নিউমারেটরে হবে আর এটা হবে ডিনোমিনেটরে হবে। ওকে, তাহলে আমার কী হবে, কনসিডারেশন অফ S2 মাইনাসও আমি বের করতে পারি। কীভাবে বের করতে পারি, এইটা ইউজ করেই এখানে বের করতে পারি। তো S2 মাইনাস ইকুয়াল টু HS মাইনাস ইন্টু OH মাইনাস বাই KH ড্যাশ। KH ড্যাশটার ভ্যালু তো আমি আগেই বের করে নিয়েছি, এই যে 1, KH dash equal to nothing but 1, তাই তো, তাহলে এই 1টা ভ্যালু বসিয়ে দিলাম, তাহলে ইকুয়াল টু X স্কোয়ার হলো। ওকে, তাহলে কি হলো, অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম Mn2 প্লাস ইন্টু S2 মাইনাস, এটাই তো KSP, তো KSP ভ্যালু কী হলো, S2 মাইনাস তো X স্কোয়ার, X স্কোয়ার মানে কী হবে, equal to 2.5 10 to the power minus 10. Okay, KSP is given 2.5 10 to the power minus 10, that is KSP is also given,
Now we have to determine solubility. Okay, so that is 2.5 10 to the power minus 10, that is Ksp by x square. So x equal to কি হবে 6.3 10 to the power minus 4 molar. This is the answer. 6.3 10 to the power minus 4 molar. Ksp is given 2.5 10 to the power minus 10. Okay, h equal to, that is must be 2.5 10 to the power minus 10 by x square. Okay, এটা n, এটা h না, এটা n. Okay, and by this terminology we can use x equal to 6.3 10 to the power minus 4 molar. Okay, so by this way we can solve these numericals on the basis of solution property. Okay.